Có dầu luôn không? Có dầu. Cái tay đâu ra tao rồi con? Tay con lấy của con Tài á. Tài cho Vi.
Well done, you legend. Let's now recreate the NumPy arrays from the previous video. If you ask for the type of these arrays, Python tells you that they are numpy.ndArray. NumPy tells you that it's a type that was defined in the NumPy package. NdArray stands for n-dimensional array. The arrays np height and np weight are one-dimensional arrays, but it's perfectly possible to create two-dimensional, three-dimensional, heck, even seven-dimensional arrays. Let's stick to two in this video though. You can create a 2D NumPy array from a regular Python list of lists. Let's try to create one NumPy array for all height and weight data of your family, like this. If you print out np2d now, you'll see that it is a regular data structure. Each sublist in the list corresponds to a row in the two-dimensional NumPy array. From np2d.shape, you can see that we indeed have 2 rows and 5 columns. Shape is a so-called attribute of the np2d array that can give you more information about what the data structure looks like. Note that the syntax for accessing an attribute looks a bit like calling a method, but they are not the same. Remember that methods have round brackets after them, and you can see here that attributes do not. Also, for 2D arrays, the NumPy rule applies. An array can only contain a single type. If you change one float to be a string, all the array elements will be coerced to strings to end up with a homogeneous array. You can think of the 2D NumPy arrays as an improved list of lists. You can perform calculations on the arrays, as I showed before, and you can do more advanced ways of subsetting. Suppose you want the first row. An array can only You can think of the 2D NumPy arrays as an improved list of lists. You can perform calculations on the arrays, as I showed before, and you can do more advanced ways of subsetting. Suppose you want the first row and then the third element in that row. To select the row, you need the index 0 in square brackets. Don't forget about 0 indexing. To then select the third element, you can extend the same call with another pair of brackets, this time with the index 2, like this. Basically, you're selecting the row, and then from that row, do another selection. There's also an alternative way of subsetting, using single square brackets and a comma. This call returns the exact same value as before. The value before the comma specifies the row. The value after the comma specifies the column. The intersection of the rows and columns you specified are returned. Once you get used to it, this syntax is more intuitive and opens up more possibilities. Suppose you want to select the height and weight of the second and third family member. You want both rows, so you put in a colon before the comma. You only want the second and third column, so you put in the indices 1 to 3 after the comma. Remember that the third index is not included here. The intersection gives us a 2D array with 2 rows and 2 columns. Similarly, you can select the weight of all family members like this. You only want the second row, so put 1 before the comma. You want all columns, so you use a colon after the comma. The intersection gives us the entire second row. Finally, 2D
NumPy arrays enable you like this. You only want similar here. Remember that the second and third family member, you want both rows, so you put in a colon before the comma. You only want the second and third column, so you put in the indices 1 to 3 after the comma. Remember that the third index is not included here. The intersection gives us a 2D array with 2 rows and 2 columns. Similarly, you can select the weight of all family members like this. You only want the second row, so put 1 before the comma. You want all columns, so you use a colon after the comma. The intersection gives us the entire second row. Finally, 2D NumPy arrays enable you to do element-wise. That's something you can experiment with soon. While
Gì vậy bà? Sao bà lấy chi bà học bà? Anh đã chia cho Khải vô mà Khải không muốn vô. Khải chưa có vô. Sao khi nào phải vô? Cho Khải chỉ. Đấy, con này không được. Nó phấp. A typical first step in analysing your data is getting to know your data in the first place. For the NumPy arrays from before, this is pretty easy because there isn't a lot of data. However, as a data scientist, you'll be crunching thousands, if not millions, or billions of numbers. Imagine you conduct a citywide survey where you ask 5,000 adults about their height and weight. You end up with something like this, a 2D array which I named NP City that has 5,000 rows corresponding to the 5,000 people and 2 columns corresponding to the height and the weight. Simply staring at these numbers like a zombie won't give you any insights.
and zombies can't even interpret numbers correctly anyway. What you can do, though, is generate summary statistics about your data. Aside from an efficient data structure for number crunching, it happens that NumPy is also good at doing these kinds of things. For starters, you can try to find out the average height of these 5,000 people with NumPy's mean function. Because it's a function from the NumPy package, don't forget to start with np. Of course, I first had to do a subsetting operation to get the height column from the 2D array. It appears that, on average, people are 1.75 meters tall. What about the median height? This is the height of the middle person if you sort all people from small to tall. Instead of writing complicated Python code to figure this out, you can simply use NumPy's median function. You can do similar things for the weight column in NP-City. Often, these summary statistics will provide you with a sanity check of your data. If you end up with an average weight of 2,000 kilograms, your measurements are probably incorrect. Apart from mean and median, there are also other functions like core-coef to check if, for example, height and weight are correlated, and s1,000 kilograms. Simply use NumPy's that, on average, people are 1.75 meters tall. What about the median height? This is the height of the middle person if you sort all people from small to tall. Instead of writing complicated Python code to figure this out, you can simply use NumPy's median function. You can do similar things for the weight column in NP-City. Often, these summary statistics will provide you with a sanity check of your data. If you end up with an average weight of 2,000 kilograms, your measurements are probably incorrect. Apart from mean and median, there are also other functions like core-coef to check if, for example, height and weight are correlated, and STD for standard deviation. NumPy also features more basic functions such as sum and sort, which also exist in the basic Python distributions. Your measurements are probably incorrect. Apart from mean and median, there are also other functions like core-coef to check if, for example, height and weight are correlated, and STD for standard deviation. NumPy also features more basic functions such as sum and sort, which also exist in the basic Python distribution. However, the big difference here is speed. Because NumPy enforces a single data type in an array, it can drastically speed up the calculations. Just a side note here. If you're wondering how it can drastically speed up the calculations. Just a side note here. If you're wondering how we came up with the data in this video, we simulated it with NumPy functions. We sampled two random distributions 5,000 times to create the height and weight arrays, and then used column stack to paste them together as two columns. Another awesome thing that NumPy can do, and that you'll learn to do in the next course. Another great tool to get some sense of your data is to visualize it, but that's something for the next course also. First, head over to the exercises to learn how to explore your NumPy arrays. And so many congrats on making it this far. You've come such a long way.
Standard deviation nó phải là độ lệch chuẩn luôn ta. Đúng rồi, độ lệch chuẩn L đã bao nhiêu năm rồi nên mình nhớ standard deviation là cái gì?
Buồn. Chia sẻ cổ. Ok. Thế là hỏi cô cái thằng nó mình season cả orders. Chính mình là hay quan kết hợp cộng đồng để hình thành một sống nguyên trong Anh có giống gì không? Giống anh không? sao giống anh? Bạn trai tương lai của em trong Disney á. Thằng đó là người ác á, thằng đó là kẻ xấu á. Thằng đó là anh Bella đúng không? Bella trong Beauty and Beast đó. Thằng trong Elsa á. Elsa. Thằng đó là gì Elsa vậy? Thằng sống sai. Dám làm hại chị Elsa được ta? Đây.
bao giờ dẫn đi khám bệnh chưa? Là sao? Mai em với anh đi xíu đi khám bệnh được không? Mai anh đi được không? Hả? Mai anh đi được không? Đi đâu? Lên trường. Anh Được. bỏ mấy ngày rồi. Vậy anh đi lên trường thì em đi xíu đi khám bệnh. Mà đi thì cũng đâu có gì đâu, em dẫn nó ra rồi ấy thôi mà. Tại em không biết đi đường nào. Mai lên trường đây. Đúng rồi á. Hai hôm nay anh ngủ quá trời ở nhà. Thế là em phải đi từ 2 hôm nay. Ủa, anh làm y chang mà. Anh làm y chang mà nó cho sai, không anh lấy đáp án rồi ra y chang lại. Kỳ vậy? Ở trên là K hay bằng P hay không, hoặc NP position bằng bằng K. Ủa y chang luôn, xong nó cho sai. K hay NP hay NP positions. Lừa vào là anh gõ y chang luôn Vi, xong anh submit thì nó báo lỗi.
xong anh lấy anh xài điểm anh mở khóa cái đồng code của nó gõ sẵn á, thì bấm vô lại y chang mà nó là ok anh gõ lại y chang nó luôn, mà nãy nó kêu lỗi. So nè, hai dòng y chang nhau, cái trên là nó gõ, cái dưới là anh gõ nè, má lừa phớt.
Hello anh em, chào mừng anh em quay lại với video slide. Là thay vì việc chúng ta nhìn các cái dữ liệu, bạn hình dung như là nó là các cái bảng ở trong database ấy. Bây giờ ta đi một chút với cả data frame. Rồi, tiếp theo đọc dữ liệu vào data frame, đúng không? Có một data frame đọc dữ liệu vào như nào? Đây thì mình end cái show đã. Nó đơn giản và dễ hơn rất nhiều so với việc chúng ta chạy lệnh cả một cái chương trình như ở trong PyCharm. Đây bạn thấy không? Bạn nào mà chưa quen với cả collab thì mình nói qua một chút là nó sẽ gồm các block lệnh đây, từng cái này block này, code block này. Đấy. Thì chúng ta có thể chạy là từng cái code block một thay vì việc chúng ta phải chạy một mạch từ trên đến dưới tất cả chương trình, đúng không? Thì nó sẽ tiện cho chúng ta trong quá trình chúng ta làm việc với data frame, cơ sở dữ liệu vân vân nhá. Và bạn nào mà chúng ta không muốn là dùng trên collab, đúng không? Chúng ta muốn dùng ở trong cái máy local của chúng ta nhá, thì các bạn thể cài là Jupyter. Đây mình viết cái tên đấy, bạn tải vào nhé này, Jupyter. Đó, các bạn tải cái phần mềm này, cái phần này cài trên máy bạn thì bạn sẽ hoàn toàn là có một cái giao diện xem với collab và chúng ta có thể thao tác ngay trên máy của mình được. Đó. Hôm nào mà tiện thì mình sẽ có một cái bài cụ thể về cài cái Jupyter ấy sau. Đó, nhưng bài hôm nay là chúng ta focus vào cái phần chúng ta xử lý dữ liệu data frame nha. Thì với collab thì đầu tiên các bạn phải connect đến một cái máy chủ của collab đã để chúng ta xử lý được. Các bạn chờ một chút. Ok, đấy, khi nào nó hiện là cái RAM và disk này là ok rồi đấy nha. Rồi, thì bây giờ bạn để ý này, chúng ta không cần phải cài pip install pandas vì ông collab ông cài hộ ra rồi. Ta chỉ cần import hai cái thư viện này vào. Mình thì khi mà dùng pandas ấy thì sẽ thường dùng thêm NumPy, thì bạn import cả hai cho mình. Đó. Ở đây mình dùng hai cái tên là PD và NP để tí viết cho nó dễ. Rồi nha, bây giờ chúng ta đã có một cái data frame, mình clear cho dễ nhìn nhá. Đó, có một cái data frame rồi, đúng không? Thế thì chúng ta phải đọc dữ liệu vào cái data frame đó. Đây, đọc dữ liệu. Data frame mình viết tắt là DF nhé. Rồi, thế thì đọc dữ liệu vào data frame có rất nhiều cách nhé. Mình zoom to một tí. Rồi, có rất nhiều cách đọc từ file Excel, đọc từ file TXT, đọc từ các nguồn dữ liệu khác như SQL, Live, server vân bla bla. Đó. Nhưng theo kinh nghiệm của mình, đa phần những dữ liệu ở các cuộc thi này, dữ liệu trên mạng này, dữ liệu export ra từ hệ thống ngân hàng này thì sẽ thường lưu ở dạng CSV. Đó. Vì sao thì mình cũng không rõ, nhưng theo chủ quan của mình ấy thì thứ nhất là lưu ở dạng CSV ấy thì nó bỏ qua hết tất cả format, nên là cái dung lượng của file dữ liệu sẽ rất là nhỏ, nó dễ dàng truyền tải, nó dễ dàng load. Đó, nên mình sẽ tập trung vào dạng chúng ta sẽ dùng đọc dữ liệu từ file Excel, file CSV, sorry các bạn. Đó, thì chúng ta dùng lại như này. Ví dụ mình có một cái data frame tên là DF, đó, bạn có thể dùng là myDF, đó, mình đặt tên nào tùy mình. Đây, cái myDF là tên tùy mình nhé, bạn tên là Loan này, Hùng, Thắng này, Nam, ok, không vấn đề gì cả tùy các bạn. Ở đây mình đặt tên là myDF, được chưa? Thì mình sẽ gán bằng pd.read csv và truyền vào cái đường dẫn đến file CSV. Đó. Ở trên collab thì bây giờ mình phải up cái file CSV lên. Còn nếu mà trong local bạn chạy thì không cần phải up, nó có sẵn rồi. Chờ mình chút. Rồi, mình có một cái file dữ liệu mẫu là student.csv để mình demo cho các bạn. Chờ mình chút. Ok. Đó, bây giờ mình sẽ upload lên trên collab để mình đọc. Đây, upload đây. Ấn vào. Chọn cái file vừa mới ấy vừa mình tải về student.
anh mới bị scam. Anh mới học xong cái khóa introduction, xong rồi nó hiện notice cái lộ trình của bạn là lộ trình cũ rồi, bạn có muốn chuyển qua lộ trình mới không, là sẽ được bổ sung thêm những cái bài tập, xong rồi chỉnh đổi cái vị trí của các khóa học á, xong bổ sung thêm test, ok bấm vô xong rồi reset, nó mất về cái khóa introduction cũ, học lại introduction mới của người mới. Rồi giờ sao? học lại một khóa mới, nhưng mà khóa đó cũng là khóa mở đầu, nhưng mà nội dung khác hẳn luôn, cho nên nó thấy không hợp. Ai biết học chuyên gia người ta đổi vì đã thế mới nãy còn bị ấy nữa chứ, mới nãy còn bị nó nữa, còn bị nó scam kinh nghiệm nữa chứ. Học cái này có điểm kinh nghiệm á, xong rồi Giờ mất hết luôn. anh sẽ không, anh tốn điểm kinh nghiệm để anh mở câu trả lời ra, Giống nó y chang. Gì nữa trời ơi, nhắc đây luôn. Welcome to this course, where you will begin your journey through data science. My name is Hillary Green-Lerman, and I'll be your guide to the wonderful world of Python. The purpose of this course is to gently introduce you to programming and data science by playing with some simple data sets. This course is intended for learners with no coding experience. I'll aim to answer all of your questions as we move through the course. In this course, you'll learn how to write and execute Python code with DataCamp, load data from a spreadsheet file into Python, and turn that loaded data into beautiful plots. By the end of this course, you'll be familiar with Python syntax and ready to learn more. While we learn, we'll be solving a mystery using data. Someone has kidnapped Baze, DataCamp's prize-winning golden retriever. The kidnapper has left clues that we can analyze. We'll use techniques like chemical analysis and letter frequency
to pick the correct suspect. Before we can solve our mystery, we need to get familiar with how code is written. There are two ways of executing code on DataCamp. The first is the IPython shell, located in the bottom right of each exercise. In the Python shell, which is sometimes called the console, we can type a single line of code and use the return key to execute that line. This is a good place to experiment with new ideas. The second place we can enter code is the script. Anh mới bị scam á Khải. Anh bị anh học xong cái khóa Python kia, xong rồi tự dưng nó hỏi là bạn có muốn thay đổi cái chắc không? Cái chắc của bạn đã bị cũ rồi, bạn muốn thay đổi qua chắc mới không? Xong rồi anh ok, anh bấm qua chắc mới, xong nó mất về cái khóa anh học luôn, xong anh phải học lại từ đầu, bắt đầu cái chắc lại từ đầu thành 0%. Rồi phải học lại cái khóa từ đầu, mà nó lại một khóa mới chưa học bao giờ của một người khác dạy. Nghe hay không? Editor, located in the top right of each exercise. The script editor lets us write multiple lines of code, as well as comments, which are lines beginning with a pound or hash symbol. When we are ready to execute all of the code in the script editor, we can click Run Code. When we think our code is correct, we can click Submit Answer. Now that we know where to write code, let's dive into our first concept, modules. Modules help group together related tools in Python. So for example, Panda NLT. We do this at the top of the script editor. On using by importing the modules pandas and matplotlib, we're able to unbox the tools necessary to create a graph. In this case, pandas gives us the tools to read data from a file, and matplotlib gives us the tools to plot the data. To import tools to read data from a file, and matplotlib gives us the tools to plot the data. To import a module, simply type import, followed by a space, and then the module name. Oftentimes, module names are long, so we can shorten them by using an alias statement will alias pandas as p and script editor. Lát luôn rồi. Import lát rồi. Still not to bring it out now. Previously, you started writing Python code in the script editor and the console. You learned what a module is and how to import it. You also learned to simplify module names using an alias. In this lesson, you'll learn about variables, which help us reference a piece of data for later use. In the previous lesson, we told you about our kidnapped golden retriever, Baze. To solve the mystery, let's start by filling out a missing puppy report. In order to file the report, we'll need to record some information about Baze, such as his height and weight. In Python, we will represent each line from the missing puppy report with a variable.
A variable gives us an easy-to-use shortcut to a piece of data. Whenever we use the variable name in our code, it will be replaced with the original piece of data. In this case, one of our variables is name, and its value is base. Another variable is height, and its value is 24. We define variables using an equal sign, but we usually use low variable name, points, or exclamation point. Points or dashes. Variable names are case sensitive, so these two different ways of typing my_var would be different variables. On the left are some examples of valid variable names, and on the right are some examples of invalid variable names. Let's see what happens when we try to use an invalid variable name. The variable base-height is invalid because of the hyphen. When we try to enter it, we will receive a syntax error. Above the syntax error, we see the line of code that caused the problem, and a caret that indicates approximately where the problem occurred. Variables come in many flavors. Two important flavors are floats and strings. Floats represent either integers or decimals. Strings represent text and can contain letters, numbers, spaces, and special characters. We define a string by putting either single or double quotes around a piece of text. It's easy to get errors when working with strings. If you get one, there are two likely causes. You might have forgotten to put quotation marks around your string. If you do this, Python will think that your string is a variable, and if that variable wasn't previously defined, you'll get a name error. Alternatively, you might have started your string with one type of quote and finished with a different type. If you mix single and double quotes, you'll get a syntax error. If we want to know the current value of one of our variables, we can use print. We simply type the word print and put our variable name inside of the parentheses. When we execute the code, the value will appear in the console. Remember, the variable name is not a string, so we don't put it in quotes. Now that you know how to define and display variables, let's practice. Fill in player page. Đúng không? Yes. Page. Finance. Favorite toy. Okay.
correct step. Okay. Previously, we learned about variables, which allow us to store information for later use, strings, which represent text, and floats, which represent numbers. Now that we know the basic data types in Python, we'll start using them with functions. A function is an action. It turns one or more inputs into an output. In this example, the function is called turn_orange. The input is a shape, such as a blue square, and the action is to color the input shape orange. Consider the following code snippet. In a previous lesson, we learned that this code would read some data and produce a graph. In this snippet, there are three functions. pd.readCSV turns a CSV file into a table in Python. Not thành AI, not Học tính ra học từ 7 giờ đến giờ luôn hả Vi? Plot.plot turns data into a line plot, and plot.show displays the plot in a new window. Let's learn about functions by examining one of our code snippets. Let's learn about functions by examining one of our code snippets. This function takes the data from the table in the bottom left plot and plots letter index on the x-axis and frequency on the y-axis, resulting in the graph on the bottom right. First, let's look at the function that displays the plot in a new window. Let's learn about functions by examining one of our code snippets. This function takes the data from the table in the bottom left plot and plots letter index on the x-axis and frequency on the y-axis. Resulting in the graph on the bottom right. First, let's look at the function name. The function name has two parts. The first part tells us what module the function comes from. In this case, it's from plot, which was the alias we used when we imported matplotlib. The second part, which comes after the period, is the name of the function, plot.
After the name of the function comes a set of parentheses. The inputs to the function will all come inside of these parentheses. Positional arguments are one type of input that a function can have. Positional arguments must come in a specific order. In this case, the first argument is the x value of each point, and the second argument is the y value of each point. Each argument is separated by a comma. If you forget the comma, you will get a syntax error. It's good practice to put a space after the comma, but your code will run even if you forget that space. Keyword arguments come after positional arguments. But if there are multiple keyword arguments, they can come in any order. In this case, the keyword argument is called label. After the equals sign, we've put the actual input to the function, which is ransom. Eventually, this argument will let us create a legend for our graph. Before you start practicing, let's discuss two common errors for functions. If you get a syntax error, you might be missing commas between each argument. Both positional and keyword arguments need to be separated by commas. Alternatively, you might be missing a parenthesis at the end of your function. While you write code, syntax highlighting in the script editor will help remind you to close your parentheses. Let's practice what you've learned by making a few graphs. Begin to read. Let the right side into the frame. Let the data exit function exist. After line. Bằng ký bản. Yeah. That's correct. And hit down. Và đánh thiếu phải thì nó chấm sâu. After we break the present tense color, we play that to present. That's it, the word there. No? Design,